Yo, what's up ladies and gentlemen, nongeye kubaha ikaze kuri iga kweditinga. So uno munsi tugiye kurebera hamwe uko wa creatinga iyi Multiclone Effect. So guys, nkuko uri kubibona ahangaha muri timeline yanjye ya Premiere Pro, so mfite clips zigera kuri enye na shootinze. So uko ubona iyi ni ya mbere, ni ya kabiri, ni ya gatatu, ni ya kane. So uburyo wakora ino Multiclone Effect, so mbere ikintu ugomba gukora ni uburyo wayishutinze. So uburyo ugomba kuyishutingamo, ikintu cya mbere nuko uba ugomba kuba ufite kamera yawe iri kuri tripod, bivuga ngo ibigomba kuba iri fix, itanyeganyega kugira ngo ushutinge iyi clone. Icyo bigusaba nuko uba ugomba kuba ufite background imwe, and then icyo ukora subject nuko igenda iri kwactingira in the different position. Nkuko uri kubibona kuri iyi clip ya mbere, just iyi niyo main subject yanjye yari iri kuri iyi side, then kuri clip ya kabiri ubona ko subject yanjye yigiye inyuma, and then ku ya gatatu still iri hano ku rundi ruhande, ya kane iri hano imbere ya kamera. So ikintu ugomba kumenya nuko ugomba nyine gupositioninga nyine subject yawe bitewe n'ahantu igomba kurya, and then kugira ngo nuza kumaskinga bitaza kuaffectinga buri subject yariyo yose. So ukuntu tugiye kubikora rero, and then ndaza kuri clip yanjye ya mbere uko ngiye kubikora. Yes, ndaza guhita ngerekaho iyi ngiyi ya kabiri gutya. Okay, noneho kuri iyi ngiyi ya kabiri ndaza kubanza nyigabanyirize opacity kugira ngo mbanze menye aho subject yanjye ya kabiri iri. Okay, yes, urabona yuko ndi kubona aho iri. So icyo ngiye gukora kuri iyi subject yanjye, and then ngiye kubanza kuyimaskinga. Okay, aho iri ndaza gukoresha ino free draw bezel. Yes, inze kumaskinga iyi subject yanjye gutya uko ukubibona, nyimaskinge muri ubu buryo, and then yes, nkuko uri kubibona guys, already subject yanjye urabona yuko just ahangaha ngomba kumakinga sure yuko ntaza kuyirya aho uko byaba biri kwa bari kwactinga bose. Okay, then nabona ko nanga hari some errors. Okay, ndaza kuyongera gutya, urabona yuko ibintu ari sawa. Then ndahita nza kuza gushyiraho iya gatatu hano guys. Ya gatatu nkuko ukibona iri ahangaha, naho ngiye kuza n'ubundi masking aho iri kwactingira honyine gusa. Ndaza kunundi gukoresha ino free draw bezel. Okay, ndaza kuyimaskinga muri ubu buryo. Yes, nka making sure yuko ntaraza ku affecta izindi. Yes, nkuko ukibona urabona ko iya gatatu already yahise ijya aho, and then guys nkuko ukibona rero, ariko zino subject rero zindi ntabwo nzishaka, still ndashaka izi ziri main. So nkuko impamvu uruko naziri kugaragara nuko ziri ku murongo wo hasi, ariko ikintu ngiye gukora, yes, ndaza kureba iyi ngiyi, urabona yuko still nayo niyo imeze neza cyane. So icyo ngiye kuyikorera rero, ndaza kuyishyira hano munsi. Okay, ndabona ko itagaragara. So icyo ngiye gukora, urabona ko n'ubundi iyi ngiyi ariyo ifite ino background, so nayo ndaza kuyimaskinga nayo ukwayo. Guys, biramutse bidahari n'ubundi ngiye uyishyira hejuru nk'ibisanzwe, nayo ukaza ukamaskinga hano aho subject iri, and then nk'ibisanzwe. Then noneho kuri ngira ko nashaka zino subject n'iyindi irimo kugenda nkuko kubibona hano, nayo ntayo nshaka, niyo mpamvu nje gushyira ino yindi yo hasi kugira ngo ifite pure background, noneho inze kumaskinga iyi ngiyi. So ikintu ngiye gukora rero guys, ndaza n'ubundi gukanda kuri subject. Okay, ibwinze kumaskinga ahangaha aho subject yanjye iri. Okay, like this. Okay, alright, nkuko ukibona rero urabona yuko just Multiclone yanjye imeze fresh. So ikintu ugomba kumenya rero, urabona yuko hano hari ama edges, urabona ningerageza kuzuminga fresh, hari ama edges. So ikintu ugomba gukora, ugomba gukora icyo twita mask fader kugira ngo bize kuba biri disappear, bitazaza kugaragara. Okay, so ndaza kuyikandaho, and then inze hano kuri mask fader, hano uramask. Urabona yuko yes, ino mask fader iri kuri zero, urabona hari ibirongo bizamo bitagaragara fresh. Okay, bitewe na lighting ikunda igihindagurika, ariko iyo ujuga federinga urabona yuko bigenda neza cyane. And even kuri ngiyi
ya kabiri still nk'uko uri kubibona, and then n'ubundi ndaza gufedaringa nk'ibisanzwe kugira ngo nze kugetinga multiclone yanjye iza kuba imeze fresh. Ubwo then ninza guprayinga guys nk'uko kubibona still urabona ko clone zanjye zose ziri muri position ya fresh. So guys nuko nguko ushobora creatinga ino multiclone effect muri Premiere Pro, and then kigomba gukora just nuko ugomba gushutinga kuri the same location, tripod yawe, and then kamera yawe iri kuri stand iri fix, okay? Then subject zawe zikagenda arizo ziba ziri kwakitingira in the different position. So guys nugenda kuri subscribe rero no kuzino video kugira ngo tuze kumenya uko bimeze, liking, comment, yes ibintu nk'ibyo, then tuze guhura muri video y'ubutaha. Ndabakunda cyane, peace.